احمد. میں ان تینوں کا بریف انٹروڈکشن دے دوں. نوشاد مومن صاحب جو ہے وہ اردو کے فیکلٹی ہیں, وہ شاعر ہیں, وہ جرنلسٹ ہیں, وہ کرٹک بھی ہیں, اور وہ خاص کر آج کل ایک میزگان نام سے کولکتہ سے ایک میگزین آتی ہے اردو میں, وہ اس کے ایڈیٹر ہیں. احمد علی قاسمی صاحب جو ہے وہ عربک کے ٹیوٹر ہیں, وہ ایلومنائی رہے ہیں جامعہ ملیہ اسلامیہ کے عربک ڈپارٹمنٹ سے, اور 2012 سے خاص کر کولکتہ میں وہ جو ہے ناٹ صرف مسلم بٹ ایون نان مسلم کو اور ماڈرن ٹیکنیکس. ایک سوال ایک دو لوگوں نے پوچھا کہ وہ انہوں نے عربک فارسی سیکھنے کی کوشش کی, اور ایک پرابلم انہیں جو فیس کرتے ہیں کہ عربک فارسی سیکھنے کے لیے لوگ یہ مان کے چلتے ہیں کہ ان کو اردو آتی ہے. تو یہ میں نے بھی فارسی سیکھنے کی کوشش کی ہے, میں نے سرٹیفکیٹ کورس کیا ہے, تو یہ پرابلم یہ ہر فارسی ٹیچر اور عربک ٹیچر مان کے چلتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو اردو آتی ہے, تو وہ وہاں سے شروع کرتے ہیں. اور اگر نان مسلم ہو, خاص کر صرف نان مسلم نہیں, ایک بنگالی مسلم ہی اگر عربی اور فارسی سیکھنا چاہے جو مدرسے کے سیٹنگ سے نہیں آتا تو ان کو پرابلم ہوتی ہے. تو احمد علی قاسمی صاحب جو ہے وہ عربک کو ماڈرن ٹیکنالوجی, کمپیوٹرس اور نئے جو آج کل سافٹ ویئر آیا ہے اس کے ذریعے سے سکھانے کی کوشش کرتے ہیں. آلریڈی وہ کر رہے ہیں, وہ اب اسنیپ اکیڈمی میں بھی ہمارے لیے کلاسز لیں گے اور وہ اس کے کریں گے. ڈاکٹر افتخار احمد جو ہے وہ کلکتہ کے بہت ریناؤنڈ ایک اکیڈمیشین ہے, وہ مولانا آزاد کالج کے فارسی ڈپارٹمنٹ کے کرنٹلی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں, اور obviously انہوں نے کئی سارے آرٹیکلس اور کتابیں لکھی ہے, اور کرٹیک بھی ہے, وہ فارسی میں لکھتے رہتے ہیں مضمون. تو میں آپ تینوں کا خیر مقدم کرتا ہوں. سب سے پہلے نوشاد مومن صاحب کو انوائٹ کرتا ہوں میں وہ بولنے کے لیے. نوشاد مومن صاحب. آپ اس پہ آ جائیے, یہاں آ جائیے. تو میں نوشاد مومن صاحب کو میں ایک جسٹ 30 سیکنڈ میں وہ آ جائے. میں سب سے پہلے آپ تمام لوگوں کا استقبال کرتا ہوں. میں سب سے پہلے آپ تمام حضرات کا استقبال کرتا ہوں, خوش آمدید کہتا ہوں, اور یہ توقع کرتا ہوں کہ اسنیپ کی جو کوشش ہے کارگر ثابت ہوگی. عزیز دوستو, زبان کی کوئی سرحد نہیں ہوتی, اور زبانیں کا بھی کوئی مذہب نہیں ہوتا, لیکن المیہ یہ ہے کہ ہندوستان میں عام طور پر یہ رجحان پایا گیا ہے کہ انسان کی شناخت جو ہے زبان کے حوالے سے بھی کی جاتی ہے. جہاں تک ہندوستان کی بات ہے, بالخصوص اردو, ابھی ہمارے جو سینئر حضرات تھے جنہوں نے مختلف شعبے میں کام کیا ہے بڑی اچھی باتیں بتائیں, اور میں یہ فیڈ بیک بھی دیکھ رہا تھا جو میسج کے حوالے سے ہمارے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں ان کے سوالات بھی دیکھے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ زبان کسی مذہب کا محتاج نہیں. کوئی بھی زبان اسی وقت ترقی کرتی ہے جب وہ رابطے کی زبان بنتی ہے, بول چال کی زبان بنتی ہے. ہندوستان کی پوری تاریخ مختلف زبانوں سے آباد رہی ہے. ہر زمانے میں ایسا ہوا ہے کہ دوسری زبان ایک زبان کو ختم کرتی ہے اور اپنا وجود قائم کرتی ہے. تفصیل میں جانے کی قطعی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ آپ جو لوگ اس سے جڑے ہوئے ہیں یہ بہتر طریقے سے واقف ہیں
کہ ہندوستان میں زبانیں کس طرح پنپی ہیں اور کس طرح ختم ہوئی ہیں. پالی جو زبان تھی، میں سمجھتا ہوں کہ قدیم ترین ہندوستان کی زبان تھی. پالی ختم ہوئی، پراکرت آئی، سنسکرت آئی، فارسی بھی آئی، اردو کا بھی چلن ہوا، بلکہ سرکاری زبان بھی بنائی گئی ملک کی. اور اب مختلف حالات کے تحت یہ ایک بے زبان زبان بن کر رہ گئی ہے. لیکن خوبصورتی اردو کی یہ ہے کہ تمام تر مشکلات اور تمام تر سیاسی مداخلت کے باوجود اردو آج بھی زندہ ہے. اور یہ زندگی بخشنے میں جن لوگوں کا ہاتھ ہے اس سے زیادہ ان لوگوں کا ہاتھ ہے جو اس کے دعوے دار نہیں کہے جاتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ حالات جتنے مشکل کیوں نہ ہوں، اگر ذوق ہو اور شوق ہو تو کوئی بھی زبان دنیا میں ایسی نہیں ہے جسے سیکھا نہ جا سکے. اور خاص طور سے ہمیں خوشی ان لوگوں پر ہوتی ہے، یا بلکہ فخر ہوتا ہے، جو جنہیں ہم مسلمان نہیں کہتے، جو غیر مسلم بھائی ہے، بہن ہیں ہمارے، جن کی زبان یقیناً الگ ہے. جیسا کہ ابھی کسی نے میسج میں یہ کہا کہ بھائی شناخت کا ذریعہ تو ہے زبان. بالکل صحیح ہے، شناخت کا ذریعہ ہے. صرف زبانی کیوں، ہماری پیدائش بھی جب ہوئی، ہم جس گھرانے میں پیدا ہوئے، آج خوش قسمتی سے ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے تو میں مسلمان بن گیا، لیکن میں تو انسان تھا. اگر میری پیدائش کسی غیر مسلم گھرانے میں ہوئی ہوتی تو یقیناً میں ہندو ہوتا. تو معاملہ یہ نہیں ہے، معاملہ محض یہ ہے کہ وہ زبان کا احترام یا اس زبان کا چلن کتنا ہے. خوشی کی بات ہے کہ دنیا میں سمجھتا ہوں، جہاں تک میری معلومات ہے، چوتھی سب سے زیادہ بولنے اور سمجھنے والی زبان اردو ہے. ظاہر ہے، لیکن اس کی جو ٹرمولوجی ہے، سیکھنے کی جو بات ہے، ابھی جیسے کہ بتایا گیا ہے، لپی کا جو معاملہ ہے، جو اس کے حروف ہیں، بھائی سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جتنی بھی زبانیں ہیں، فارسی، عربی اور اردو کو چھوڑ کر، یہ سب لیفٹ ٹو رائٹ ان کا سفر ہوتا ہے. لیکن یہی 3 زبان میرے خیال سے ایسی ہے جس کا سفر دائیں سے بائیں کی طرف ہے. اب ظاہر ہے کہ جو انگریزی جانتا ہو، جو ہندی جانتا ہو، بنگلہ جانتا ہو، یا کوئی بھی زبان جانتا ہو، اگر اسے یہ کہا جائے کہ آپ کو اردو لکھنی ہے، تو اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوگا کہ وہ سوچے گا ارے اب ہم کو، اس کی تو ہیبٹ بنی ہوئی ہے لیفٹ ٹو رائٹ جانے کی، لیکن انہیں جانا پڑے گا رائٹ ٹو لیفٹ. تو یہ ایک فطری عمل ہے، اس پر محض مزید توجہ دینے کی یا زور دینے کی قطعی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز کی ایک الگ شناخت ہوتی ہے، اس کا ایک الگ ضابطہ ہوتا ہے، ایک الگ طریقہ ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ بنگلہ زبان کو یا ہندی زبان کو دائیں طرف شروع کیا جائے، یہ ان کا ایک مسئلہ ہے. اگر ہمیں اردو سیکھنی ہے، اب سیکھنے کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ اردو بولنے اور سمجھنے کی حد تک، اور اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے وہ اردو لکھنے اور اردو کو پڑھنے کی حد تک. تو ظاہر ہے دونوں میں فرق ہے، اور دونوں چیزیں کسی بھی نئے بندے کے لیے بہت آسان تو نہیں ہے. لیکن اتنا ضرور ہے کہ ایک بچہ اگر مادری زبان میں تعلیم حاصل کرتا ہے، جسے کچھ بھی نہیں آتا لیکن وہ اپنی مادری زبان کو سیکھ لیتا ہے، تو ایک بالغ جو باشعور ہے، سمجھدار ہے، سب کچھ سمجھتا ہے، وہ تو یقیناً سیکھے گا اور بآسانی سیکھے گا. لیکن اس میں جو سب سے اہم جو ضرورت ہے وہ ان کا جذبہ اس میں کتنا کار فرما ہے، یہ دیکھنا ہوگا. ہم نے درجہ 7 یا درجہ 8 میں بنگلہ کا کلاس کیا، بنگلہ زبان میں نے سیکھی، اور مغربی بنگال کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ دوسری ریاستوں میں بھی بائی لینگویج سسٹم چل رہا ہے. ہندی کے ساتھ انگلش کا بھی ایک سبجیکٹ چل رہتا ہے. اسی طرح بنگال میں بھی بنگلہ کے ساتھ انگریزی ہے.
اردو میڈیم بچوں کے ساتھ اردو کے ساتھ انگریزی ہے. کبھی کبھی 10 سال 15 سال پہلے کا جو کنسیپٹ تھا 3 لینگویج کنسیپٹ تھا. ایڈیشنل جو زبان ہوا کرتی تھی بنگال میں وہ پرشین، بنگلہ اور اردو ہوا کرتی تھی. لیکن اب یہ شاید 3rd لینگویج کنسیپٹ جو ہے کہ ختم کر دیا گیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی زبان اس کی ترقی اور ترویج اسی وقت ممکن ہے جب اس کی بنیادی تعلیم یا بنیادی سطح پر اس کی تعلیم دی جائے. میں اسنیپ کے اس کوشش کو سلام کرتا ہوں اور میں ان تمام لوگوں کا خیر مقدم کرتا ہوں جو لوگ اس زبان کو سیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ زبان سے محبت سب سے بڑی محبت ہے. بہت بہت شکریہ. Thank you, sir. Now, may I request Dr. Iftikhar Ahmed, who will be our, lead instructor for Persian course, to say a few words about the course. افتخار سر. افتخار سر وہاں ہے نہیں ہے تو میں افتخار سر شاید ابھی آن لائن نہیں ہے تو میں ان کی جگہ ریکویسٹ کروں گا. ہیلو میں آن لائن ہوں. اچھا ہے افتخار سر. جی جی تو آپ ویڈیو آن کر سکے تو ویڈیو بھی آن کر لیں بہتر ہوگا. اچھا ٹھیک ہے تو آپ شروع کریں. میں ویڈیو وہ دیکھتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. ہستے کلید درگنج حکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. زبان کے حوالے سے بہت ساری گفتگو ہوئی ہے. میں کسی کو دہرانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا ہوں اور نہیں چاہتا ہوں کہ وہ دہرایا جائے. بس یہ سمجھیے کہ فارسی زبان جیسس کرائسٹ کے پیدا ہونے سے 700 سال پہلے کی زبان ہے اور تقریباً کم و بیش یہ 7 ملکوں میں بولی جاتی ہے. 70 سے 110 ملین لوگ بولتے ہیں اسے. ایران، افغانستان اور تاجکستان، ازبکستان اس کے خاص سینٹرز ہیں. فارسی پڑھنے کی کیوں ضرورت ہے؟ آج جو مختلف تہذیبوں یعنی سویلائزیشن کے بیچ جو ٹکراؤ ہے اس کو کم کرنے کے لیے زبان کا سیکھنا بہت ضروری ہے. زبان کیا کرتا ہے؟ برج کا کام کرتی ہے، 2 دلوں کو جوڑتی ہے اور جمالیات جس کو بیوٹیز کہتے ہیں اس کا اظہار زبان کے ذریعہ ہی ممکن ہے. اس لیے یہ بات کہی گئی ہے کہ زبان شیریں تو ملک گیری، یعنی جس کی زبان میٹھی ہوگی وہ دنیا پر حکومت کر سکتا ہے. آپ کے ہمارے پہلے جو معزز مہمان تھے جنہوں نے بہت ساری باتیں کی زبان کے تعلق سے، اردو کے تعلق سے، عربی کے تعلق سے. ہمارے یہاں بنگلہ میں تقریباً 10,000 الفاظ ایسے ہیں جو عربی، فارسی اور ترکی سے لیے گئے ہیں، جس میں 3600 کے قریب 3600 پیور پرشین ہے. اور فارسی کا سب سے پہلا اخبار اسی بنگال کی سرزمین سے راجہ رام موہن رائے نے میرات الاخبار کے نام سے جاری کیا تھا. راجہ رام موہن رائے نے تحفۃ الموحدین نامی کتاب بھی لکھی تھی اور فارسی کا بڑا مرکز تھا. 1833 تک فارسی یہاں سرکاری زبان کے طور پر رہی، بولی جاتی رہی اور اس کے بعد اس زبان کا یہاں سے خاتمہ ہوا. اب اس کے بعد اردو آئی اور پھر انگریزی آئی. اردو تو ایک محض بہانہ تھا، انگریزی کو یہاں لانا تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ دھیرے دھیرے جو مشرقی علوم ہے، جو زبانیں ہیں، وہ دھیرے دھیرے مٹتی چلی گئی. مٹ تو نہیں رہی ہیں لیکن اس کا چلن کم ہوتا چلا گیا. ہندوستان میں تقریباً 750 سال کی ہندوستان کی تاریخ فارسی میں لکھی ہوئی ہے
और इसका सिलसिला जो है सो सल्तनत पीरियड और मुगल पीरियड में सल्तनत पीरियड से शुरू होता है। मुगल पीरियड के बाद भी यहाँ फारसी में किताबें लिखी जाती रहीं। आखिरी किताब बंगाल की सरजमीन पर जो लिखी गई है अब तक मखतूते की शक्ल में एशियाटिक सोसाइटी में मौजूद है। खुर्शीद जहानुमा जिसके राइटर जो हैं इलाही दाद बख्श हुसैनी हैं, और ये अंग्रेज़ाबादी, ये गौर के इलाके के रहने वाले थे। इन्होंने तकरीबन 1100 पेजेस 1100 सफ़ात पर ये किताबें लिखी हैं, और इसका एक मखतूता जो है एशियाटिक सोसाइटी और एक नेशनल लाइब्रेरी में मौजूद है। यह किताब तकरीबन 19वीं सदी में लिखी गई है, 19th सेंचुरी में लिखी गई है। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि बंगाल का रिश्ता फ़ारसी से बहुत ही कदीम रहा है, और फ़ारसी पढ़ने वाले यहाँ एक ज़माने से मौजूद रहे हैं। आप देखेंगे कि दुनिया की जो भी ज़बान पढ़ें, लेकिन कुछ वर्ड्स कॉमन है, जैसे फादर है, मदर है, सिस्टर है। ये चीज़ें जो है सो तमाम चीज़ें कॉमन है। क्यों है? इसलिए कि दुनिया में पहले कौमें दरियाए नील या बाबल या नैनवा की जो नैनवा सिविलाइजेशन या बाबल सिविलाइजेशन, ये जो तहजीबें थी जहाँ लोग आबाद हुए और जहाँ से लोग मुख्तलिफ पूरी दुनिया में फैलते चले गए, तो देखेंगे कि कुछ चीज़ें कॉमन हैं। वो चीज़ें अंग्रेज़ी में भी मिलेंगी आपको, फ़ारसी में भी, अरबी में भी, और उर्दू में भी, तुर्की में भी और बांग्ला में भी। इसकी वजह यह है, ये जाहिर करता है कि कौम एक जगह आबाद हुई थी और फिर मुख्तलिफ समतों में मुख्तलिफ वक्तों में सफ़र करती रही, और सफ़र करते करते वो कहीं से कहीं पहुंची है। मेरे कहने का मतलब यह है, बहुत गुफ्तगू नहीं करूँगा। ज़बान इसलिए सीखना ज़रूरी है कि ट्रेड के लिए ज़रूरी है, सिविलाइजेशन के लिए ज़रूरी है, एक कल्चर, एक दूसरे के कल्चर को समझने के लिए ज़रूरी है, और एक दूसरे की जो मुश्तरक कदरें हैं जिसको कॉमन सिविलाइजेशन कहते हैं, उसके जानने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए अमीर खुसरो ने कहा था कि चे खुशबूदी अगर बूदी ज़बानश दर दहाने मन, ज़बाने यार मन तुर्की नमी दानम। कितना अच्छा होता अगर ऐसा होता कि उसकी ज़बान मेरे मुंह में होती। उसकी ज़बान मेरे मुंह में होती का मतलब यह है कि मैं उसकी ज़बान जानता। लेकिन मसला यहाँ ये है कि मेरे यार की ज़बान तुर्की है और मैं तुर्की ज़बान नहीं जानता। ये बड़ा मसला है, इसलिए ज़बानों को सीखने की ज़रूरत है। हुआ ये कि बीच में मुख्तलिफ तहजीबों का जो तसादुम हुआ, उसके नतीजे में बहुत सारी ज़बानें, उसका चलन कम होता चला गया, और होते होते यहाँ तक पहुँचा है कि वो सिमट करके रह गया, या फिर उन मुल्कों में जा फंसा वहाँ बोला जाता है जहाँ तक हमारी रसाई नहीं है। अगर आप ज़बान नहीं जानते हैं तो किसी दूसरे की तहजीब को, किसी दूसरे के रख रखाव को, चलन को, आने जाने को, खाने पीने को, रस्म रिवाज को, नशिस्त व बर्खास्त को नहीं जान पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि ज़बान को मजहब से जोड़ने की बात यहाँ बार बार आ रही थी। कौन सी ज़बान में मजहब नहीं है? किस ज़बान में मजहब नहीं है, सो हमें बता दीजिए। सिर्फ अरबी में कुरान है इसलिए मजहब है, तो फारसी में तो कुरान नहीं है, तो फारसी में कहाँ से मजहब आ गया? बंगला में कुरान नहीं है, बंगला में मजहब कहाँ से आ गया? मेरे भाई, ऐसा जमाना था, एक दूसरे की तहजीब को समझने के लिए बहुत सारी चीज तर्जमा और ट्रांसलेशन की जरूरत पड़ती थी, और लोग जिस मजहब का, जाहिर सी बात है, जो जबान बोलता है उसी जबान में लिखेगा, पढ़ेगा, उसी में मजहब की भी गुफ्तगू करेगा। मेरे पास खुद मौजूद है, बाइबल है, रामायण है, महाभारत है, सब फारसी में है और उर्दू में भी है। आप हमसे चाहें तो हम दे सकते हैं आपको कि गीता का तर्जुमा हमारे पास उर्दू में है, महाभारत का है, रामायण का है। तो ये इसको कैसे आप उर्दू को जोड़ दिया आपने जो है तो मजहब की जबान के? ये वो लोग हैं जो गधे किस्म के लोग हैं, बेवकूफ किस्म के लोग हैं, जिनको न जबान से मतलब है, न कौम से मतलब है, न तहजीब से मतलब है, न कल्चर से मतलब है, न संस्कृति से मतलब है, न सिविलाइजेशन से मतलब है। वो इस तरह की ऊट पटांग की बात करते हैं कि इन गधों की बात को समझ करके और इनकी बात को सुन करके हम आपस में डिस्कशन करने बैठे, तो ये जरूरी नहीं। सोहबत जाहिला खामोश बादशाह, जाहिलों से बात करने से बेहतर है कि खामोशी अख्तियार कर ली जाए। तर्जुमा करने के लिए जरूरी है कि जबान के जो जबान का जो रेशा है, जो मादा है, जो रूट है, उसका जानना बहुत जरूरी है। मिसाल के तौर पर आपको बताएं कि अगर आप बहुत अच्छी जबान नहीं जानते हैं, रूट नहीं जानते हैं, मादा नहीं जानते हैं, किसी जबान को आपने सीखा, तो किसी साहब ने
बाले जिब्रील का तर्जमा बंगला में चूले जिब्रील के नाम से कर दिया। अब बाल वहां फीदर और विंग के माने में है, चूल के माने में नहीं है, तो बाले जिब्रील का तर्जुमा चूले जिब्रील करेंगे तो ये तो गलत हो गया। इसलिए आपको मादा जानना, मादा और रूट समझना बहुत जरूरी है, तभी आप किसी भी जबान पर कुदरत हासिल कर सकते हैं। और ये जो काम शुरू हुआ है, तकरीबन 20 साल तो मेरे इसी 10 की सयाही में गुजर गए। जो लोग पढ़ना चाहेंगे मैं उन्हें इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा और उन्हें ज़बान सिखाने की कोशिश करूंगा। तकरीबन जो है 20-25 प्रोफेसर्स जो हिंदू हैं, नॉन मुस्लिम हैं, बंगाली हजरात हैं, वो हमसे मुख्तलिफ सतह पर पढ़ते रहे हैं। कुछ लोगों ने जो है सो गुलिस्तान और बोस्तान का तर्जुमा भी किया है बंगला में, मुझसे फारसी सीख करके। डॉक्यूमेंट सब टिपू सुल्तान पर हमने काम करवाया है अंग्रेजी में, उनको भी हमने फारसी सिखाई है। बहुत सारे लोग हैं जो काम चल रहा है, काम होता रहेगा। जिनको दिलचस्पी है वो ज़बान सीख सकते हैं। ज़बान सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती, कोई इलाका नहीं होता, कोई सरहद नहीं होती, और आप इत्मीनान से सीख सकते हैं। जिस तरह से चाहें मॉडर्न टूल्स इस्तेमाल करें या ओल्ड, सिखाने वाला चाहिए अगर उसके पास टेक्निक है तो वो अपने काम को आसान कर लेगा। बस आप सीखने की आदत डालिए। जब क्लासेस शुरू होंगे तो हम हर मुमकिन आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो कोर्स शुरू हुआ है बहुत ही अच्छा रहेगा और एक दूसरे की तहजीब को समझने, जानने और सीखने की ज़रूरत पड़ेगी। हाफिज के एक शेर के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा कि आशाइश दो गेती तफसीर इन दो हरफास बा दुश्मनन मदारा। जिंदगी का जो है सो दो ही मकसद है, दो ही तफसीर है इसकी। दोस्तों के साथ मेहरबानी करो और दुश्मनों की खातिर मदारात करो। खुदा हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज इफ्तिखार सर। अब मैं इनवाइट करना चाहूँगा अली कासमी साहब को, जो हमारे अरबिक के ट्यूटर हैं, कि वो कुछ अल्फाज कहें। 5 से 10 मिनट के आसपास। ठीक है, शुक्रिया। हो गया। Thank you, Riyaz bhai, and hello and assalamu alaikum to everyone, to all the students and especially all our guests, Professor Iftikhar sir, Naushad Momin sir, Fawia ma'am, Mehtab Alam sir, and I want to thank all my guests because all the 4 speeches were very relevant, very informative. Iftikhar sir was explaining and speaking on the importance of the language in a very interesting way. So I was enjoying all and listening all the speeches. And since I'm the teacher of Arabic language, so I will share with you a few things regarding Arabic language, like what is the importance of Arabic language in this modern time, and how we can learn this language easily and effectively. And I will also tell you that what are the challenges in learning Arabic and how we can overcome these challenges. And at the end, at last, I will discuss how to make the process of learning Arabic more entertaining, more enjoyable, inshallah. And I will prove that learning Arabic is the easiest thing, and we can learn Arabic easily, inshallah. But before we go ahead, let me tell you that I'm in this field from 8 years, and I have been teaching Arabic language since 2012. And during these 8 years of my experience, I have seen and I have realized that generally people want to learn Arabic language for 2 reasons. Firstly, for religious purpose, and sometimes they want to learn Arabic language for economic reasons. Here, let me discuss with you the first reason. Since most of the students want to learn Arabic language to understand Islam or to understand Quran directly in Arabic language, without going to any scholar, without consulting any scholar, they want to learn, they want to see and understand what exactly is in the Quran. And it is understandable. Why? Because in recent time we have seen that Islam has been presented by media in a very negative way. Many
media guys, many writers have tried to show a very negative image of Islam. Even a few days back, one of my friends sent me a video of a very famous politician. His name is Subramaniam Swamy, and in the video he was speaking to a very big gathering, and he was saying that Quran asks Muslims to kill all the non-Muslims because all the non-Muslims are kafir. So Quran asks them to kill and to finish them. So when a person speaks like this, so in past is used to happen that people used to believe, people used to follow blindly whatever they would hear or whatever they used to listen. But nowadays time has changed, and the generation of this century, of this 21st century generation, they have become more practical, they have become more analytical, and they always want to know the facts. And if you are a teacher and if you have ever taught the students at school or anywhere, then you would agree with me that nowadays telling anything and convincing someone about any particular thing is very difficult, because this generation will not agree with you easily unless you convince them logically. So nowadays there is a good number of people who want to learn Arabic to understand Quran, because when they go to any scholar to know any particular thing on any particular subjects, then they get different replies from different scholars, and sometimes they get confused. So that is why they want to they want to learn Arabic language to understand Quran. And it is also a well-known fact that if you want to understand Quran 100%, then you will have to learn Arabic. Just with the help of translation, you cannot understand Quran 100%. Here, let me give you an example. You may be aware of Dr. Maurice. His name is Dr. Maurice Bucaille. He's a very famous person. He was very famous person. He was from France. And in the year 1973, when King Faisal, yes, King Faisal was the ruler of Saudi Arabia. So once King Faisal fell ill, and for his treatment, he called Dr. Maurice Bucaille from France. Dr. Maurice Bucaille was a very knowledgeable person. When he met Dr. King Faisal, and after his treatment, Dr. Maurice asked King Faisal some questions, and he said, I have some doubts, some confusions regarding Islam. So I would express those confusion and doubts before you. Please answer. Then King Faisal answered him in his own way. But unfortunately, Dr. Maurice was not convinced with his answers. Then King Faisal said to him that your confusions will be clear, your doubts will be clear. Dr. Maurice took the translation of Quran. He read the translation of Quran. Met again. Then at the third time, King Faisal advised him. Someone was calling me. That is why this problem happened. Oh, okay. Hopefully he will not call me again. So last time King Faisal advised Dr. Maurice Bucaille to learn Arabic and read Quran in Arabic. Dr. Maurice Bucaille then learned Arabic, and within two years he was able to understand Quran. He was able to understand Arabic text, and when he studied Quran directly in Arabic, then not only his confusions, his doubts were clear, but he became the follower of Quran. He became the follower of Islam, and then he wrote the book which became internationally famous. And the name of the book is Bible, Science, and Quran. So this book is very famous, internationally famous. So this is just one example which shows that
if you want to understand Quran 100%, then you need to learn Arabic language. So that was the first reason why people want to learn Arabic language. Now let me give you and let me speak about the second reason why nowadays people are more interested in learning Arabic language. What is the second reason? Second reason is the economic reason, because generally the Arab countries, the Gulf countries, the countries which are producing oils, they are very rich country, and there are lots of job opportunities. So for this reason as well, many students, many people want to learn Arabic language. And let me here share with you one of my experience. When I was in 2010 in Jamia Millia, there was a student. I was in Arabic department. I was learning Arabic language, and that student, he was in English department. He was doing English honors. At his subject, one additional subject he has taken was French language. So that means he was learning two languages: Arabic language and French language. And he used to make fun of us. He was a friend of us, so he used to make fun of us, and he used to say every time that Arabic is a language which is spoken only by terrorists. But later on, something happened which made him learn Arabic language. What happened? After the completion of his course, he saw an advertisement about a vacancy. In that vacancy, there was a company in Oman, in Arabic country, Oman, and the country needed a translator who can translate from Arabic into French, or from French into Arabic. So he applied for the job, but unfortunately he was rejected. And when I asked him about the reason of the rejection, then he said there was another guy who knew English and French, and apart from these language, he knew Arabic as well. So that is why he was selected and I was rejected. And then next year, he took admission to learn Arabic language. He took admission in a diploma course of Arabic language. So this is one example. We actually, at the same time, I'm trying to read the comment as well. So this is the another reason for which nowadays students are learning languages. Now let me talk about a few days back I received a call from a journalist, from a reporter from Anando Bazar, and he asked many questions about SNAP, about Arabic classes, and at the end he asked me, I'm a non-Muslim, I don't know anything, so is it possible for me to learn Arabic? Can I learn Arabic? Learning Arabic is easy or difficult? Then my answer was, it depends. It depends on how are you learning. Because nowadays there are two methods. One is traditional method, which is followed in Islamic madrasas, and the other method is modern method, which is followed in universities, in Aligarh or in Jamia Millia. Now let me explain these two method. First method is when actually I'm hearing my voice. First, yes, the method which is followed in madrasas is that they believe in grammar and they teach lots of books. More than 10 books. They teach more than 10 books. They teach grammar for 1 or 2 years, but for 4 or 5 years. So after learning 4 or 5 years, students know only grammar. Students cannot even introduce themselves in Arabic. But if you ask any questions regarding any grammar, they will answer. But what is the method of Jamia Millia or Aligarh University? There, they do not teach grammar. They teach only applied grammar. Those grammars which is applicable, which is applied in the language, which we need. So they teach, and such grammars are only few. So this is the reason. If you learn, adopting the new method, then inshallah learning Arabic will be very easy. And let me here give you one example.
in Jamia Millia, students generally, sometimes those students whose knowledge about Arabic is zero, they take admission to learn Arabic. And from zero, within 3 years, they learn so much, and their knowledge of Arabic becomes so much that they are able to translate articles of Arabic language. And this is something which you can also see. Go Jamia Millia or Aligarh University, and there you will see these things. Their students start from zero knowledge, and after 3 years, Alhamdulillah, they are able to write articles, they are able to speak to anyone, they are able to speak lectures in Arabic language for a few minutes, for 5 or 10 minutes. So this is the big difference. And here, inshallah, at SNAP, I will follow, and I am following the second option, the second method. And with the use, as Riyaz Bhai said at the beginning of the program, that here I am trying to make the learning process interesting and enjoyable. And now the time is limited, so I will have to conclude. Just let me give you just 2 examples how I'm trying to make this learning Arabic language easy. For example, just before coming here, there is a group of my students. There is a group of my students who have recently started learning Arabic. So when I came out of my house, so I wrote a message in Arabic. I wrote and sent to my student. What was the message? The message was alamat. Even in Urdu we call alamat zahir ho rahe hain, asar zahir ho rahe hain. So I said alamatul matar zahiratun fis samai. If you see, then there are so many easy words. Alamat is also easy. Sama is also sky. Zahir or zahiratun is also very easy word. So when I sent the message alamatul matar zahiratun fis samai, and I asked my students to translate the sentence, then many students very quickly translated the sentence, though they have started just one or 2 months back. So a few days back, I sent them another sentence. The sentence was Hukumatu Rajasthan fi mushkila. Once again, if you see the sentence, you will find a few words. Hukumat is also Urdu word. Hukumat fi mushkila. Fi is the only pure Arabic word. Mushkil is also Urdu word. So when I send the sentence, Hukumatu Rajasthan fi mushkila, all my students translated the sentence, government of Rajasthan is in difficulty. So this is how I'm trying to make the learning process, to make the Arabic course easy. Riyaz Bhai also was mentioning about the comment which was sent. Someone said, I tried to learn Arabic language, but I found it very difficult. So I can assure you that please start once again with us here at SNAP, and inshallah you will find it easy to learn Arabic language. Time is limited, so here I am concluding. Thank you very much everyone for listening to me. Assalamu alaikum. Thank you, sir. Thanks to all our teachers and to our speakers. We are almost at the end of the program. In the chat box, I have shared the link to the registration form, and you can also find this registration form on the Know Your Neighbor page of the Facebook page, that is. So with these few words, I now invite Maria Siddiqui of SNAP Academy to give the formal vote of thanks. And thank you to all the speakers and to Sabir Bhai and to SNAP Academy for giving me this opportunity too. Assalamu alaikum everyone. I hope everyone had a lot of things to learn, to understand, to discuss, and through the discussion. And I hope कि जितने आपके सवाल थे वो सबको हमारे चीफ गेस्ट ने, हमारे फैकल्टी ने अच्छे से आंसर किए हैं. और खैर डाउट्स जैसे जो भी है वो inshallah in the future when you learn courses, when you are more involved in the course learning curriculum, वो आपके doubts answer होते जाएंगे. Before I
do the formal vote of thanks. मैं एक तीनों लैंग्वेज को लेकर मैं मेरे जो की टेक अवेज हैं वो मैं डिस्कस करना चाहूँगी, which is also something that I want कि जितने भी listeners हैं they should also give it a thought. ये आपको हेल्प करेगी टू अंडरस्टैंड विद क्लैरिटी कि आप क्यों दूसरे लैंग्वेजेस सीखना आपको ज़रूरी है. पहला मैं अरबी के बारे में कहना चाहूँगी कि आई एम learning. I am a student. I am in myself a student of Islamic studies and I have been studying since 2012. पर फ़र्क ये आया कि मैं पहले इस्लामिक स्टडीज़ मैंने जब एनरोल किए थे तो I did not know Arabic and I used to read the translation of Quran, which I have been doing since 2008. तो मुझे मेरे वो अंडरस्टैंडिंग वो बहुत सेकेंड हैंड अंडरस्टैंडिंग थी. I was not satisfied. But then I started learning Arabic and abhi I have an intermediate level of understanding. और इतने में ये intermediate अरबी सीखने में ही मुझे समझ आ गया कि कितने फ़र्क आते हैं in understanding Quran, in understanding Arabic literature. Translation के अपने nuances होते हैं क्योंकि जो भी writers हैं उनके cultural biases हो ना हो reflect हो जाते हैं writing में. इसी वजह से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी भी लैंग्वेज में, नॉट जस्ट अरबिक, जब जिस लैंग्वेज में आप इंटरेस्टेड हैं, जिस लैंग्वेज उस लैंग्वेज को पढ़ें, सीखें, उसके लिटरेचर को समझें, क्योंकि लैंग्वेज ऑब्वियसली इज़ अ पार्ट ऑफ आइडेंटिटी. मगर आपको ये समझना होगा कि ये कोई रिलीजियस आइडेंटिटी नहीं है. जैसे फाबिया ने शी हैड टच्ड अपॉन दिस टॉपिक कि जो लैंग्वेजेस होते हैं वो मार्कर ऑफ रिलीजन नहीं होते हैं. जैसे इन द चैट बॉक्स आई वाज रीडिंग देयर वाज समवन फ्रॉम यूपी जो उर्दू ज़बान बोलती हैं. शी आइडेंटिफाइड हर सेल्फ कि वो शी बिलोंग्स टू अ हिंदू कायस्थ फैमिली. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम रियली सॉरी इफ आई जस्ट मिक्स्ड अप द रिलीजन आइडेंटिटी ऑफ योर्स. तो यही मुझे बोलना है कि वो उर्दू में फ्लुएंट है. तो हमें ये भी याद रखना पड़ेगा कि जो प्रेमचंद थे, वी नो प्रेमचंद मोस्टली एज अ राइटर इन हिंदी, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि प्रेमचंद जो थे उनकी हिंदी शॉर्ट स्टोरीज पॉपुलर होना स्टार्ट हुई आफ्टर 1916. And before we know the Hindi Premchand, we almost like none of us have a clue that Premchand also had written in Urdu. 1903 से प्रेमचंद ने लिखना स्टार्ट किया था और जो उन्होंने स्टार्ट किया था वो उर्दू में लिखना स्टार्ट किया था. And it is very appalling to me knowing both Hindi and Urdu कि the audience who knows the Hindi Premchand has no idea of the Urdu Premchand and vice versa. So it's very important कि मतलब आप एक दूसरे को वो religious bias वो हटा के उसको negate करके आप language को as literature पढ़ें, as उसको वो linguistic जो उसकी speciality है वो देखें. उस लिहाज से अगर आप किसी भी language को सीखें तो I think the cultural influences and everything that is attached with that language will be easily graspable for everyone. तीसरी मेरी जो टेक अवे है वो ये रही है कि जैसे मेरे फैमिली में वी आर द फर्स्ट जनरेशन जो फारसी नहीं जानती है. अदरवाइज मेरे अब्बू एंड मेरे चाचा फूफी वगैरह सब कुछ, एवरीवन इज लाइक माय फैमिली इज स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड ऑल ऑफ देम नो फारसी. तो मेरे जो चाचा वचा हैं वो लोग कन्वर्स करते हैं आज तक फारसी में और हम लोगों को फारसी नहीं आती है. तो मेरा भी ये स्टार्ट हुआ था कि मैंने रूमी को पढ़ना शुरू किया था तो मुझे फारसी में इंटरेस्ट आया. तो मैं अपने अब्बू के सामने एक दिन पढ़ रही थी रूमी की पोइट्री, इंग्लिश में ट्रांसलेशन उनको सुना रही थी. ही गॉट वेरी ऑफेंडेड. ही सेड कि ये क्या ट्रांसलेशन है, ये बिल्कुल गलत है. एंड माय अब्बू लाइक ही इट वाज हिज फर्स्ट लैंग्वेज, फारसी वाज हिज फर्स्ट लैंग्वेज इन स्कूल. सो ही गॉट वेरी ऑफेंडेड कि ये तुम क्या पढ़ रही हो, ये जो कोलमैन बार्क्स की ट्रांसलेशन है इंग्लिश में वो टोटली गलत है, बिकॉज ही हैज स्ट्रिप्ड रूमी ऑफ हिज स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन. तो तब मुझे समझ आया कि अरे मैं तो कुछ और समझ के पढ़ती थी. तो that inspired me कि नहीं अब मुझे फारसी भी सीखनी है. तो इंशाल्लाह I will also, if I have time, I will also enroll for the Farsi course. And this is all that I have to say. And thank you so much everyone for joining us. I think 1 घंटे से ज़्यादा ही टाइम सबका क्रॉस हो गया and Sunday बहुत important होता है सबके लिए. So I would thank all of you for giving your special time, to the guests, to the faculty, and especially to the listeners who've made the interaction very lively and very nice. I think all of us have learned something from this. And I just want to say that ki hamare registrations, like we are overwhelmed with the number of applications that we are getting from everywhere. And mostly it's very good that these are mostly non-native speakers of Urdu. तो हमारे registrations open हैं. आप chat box पे आप registration link देख सकते हैं. And if you have any queries, all the contact numbers will be shared everywhere on social media of Snap Academy.
So thank you once again, everyone. And thank you once again to the host, Dr. Riaz, Dr. Riaz Saab, and Sabir Ahmed ji, and the speakers, Mehtab Alam Saab, Fabia Sayed, and our faculty, Ahmed Ali Kasmi Sahab, Dr. Iftikhar Ahmed, and Naushad Momin Sahab. Thank you so much, everyone. Assalamu alaikum.